You're so quiet. Que estáis muy callados. Are we just starting? Yeah, they are focused in Yeah, you. yeah. So should you start or me? What do you want? Would you want? Hello! Yeah, I said hello to everyone, so you know who I am. But first of all, I'm honored to be here. Thank you. Nada, que es un honor estar aquí y que muchas gracias. Que ya os ha dicho a todos hola, pero que lo vuelvo a decir. I just gonna tell you something about me, but you already see it, I guess. Que os va a explicar un poco algo de ella, pero que lo podéis ver ahí. So I did every part of the sport except for the mid-distance and long distance. Dice que ha practicado todas las disciplinas del deporte, menos media distancia y larga distancia. And I've been lucky to have the seconds on my side in 25 World Championships. Eso, que ha ganado 25 veces el campeonato del mundo. And as you see, also in the European Championship and Norwegian Championships. Y eso, y también ha ganado el campeonato de Europa y de Noruega. And I mainly use Greysters. Que normalmente ha usado Greysters. But you can also see one in the sled picture there. It's from my husband, so he does like open class and a little bit mid-distance. Dice que también alguna vez ha usado perros de media distancia y de equipos grandes, como el que se ve aquí, a la derecha de la imagen. And when he gets too big dogs and too explosive, I grab them. Que cuando a su marido le sale algún perro muy explosivo y grande, se lo roba. Because the breeds are getting, like the Norwegian Hound, is getting more and more like the Greysters. So 20 years ago it was more difference. Dice que hace 20 o 25 años que las dos razas, los Greyster y los European Sled Dog, eran muy diferentes, pero que cada año actualmente son razas más cercanas. So you don't need to have a Greyster or GSP to be successful in monosport. Dice que no necesitas un Greyster o un GSP, un braco alemán, que no necesitas eso para tener un gran resultado en el deporte. Yeah. So a little bit from the start. I was quite young. I was 5 years when I got my first dog, and it was a GSP, and the Santa Claus was bringing the dog. Dice que su primer braco alemán fue con 5 años y que se lo trajo Papá Noel. And I started with pulka because that was what we did in Norway, skiing and pulka. There was no ski joring and no dry land. Dice que ella empezó en pulka porque en Noruega no había ni ski joring ni competiciones de tierra, que lo único que había era pulka. And we have great traditions with pulka in Norway, from military, ambulance, and you couldn't go with a snowmobile and motor all over, so they used pulka for a lot of different stuff. Dice que la pulka es muy tradicional en Noruega, tanto para ambulancia como para no sé qué más cosas ha dicho, militares, sí, yo también he oído algo de cazadores y demás. Y que en algunas zonas no puedes acceder con moto de nieve y van con pulka. And after many years actually in pulka, I decided to try sled because it's fun to compete with the men, and it's also more nations doing very good in sled. Dice que después de practicar unos años el pulka, decidió probar el trineo con 4 perros, porque es una forma muy fácil de competir contra los hombres y que además hay otras muchas naciones buenas en este deporte, y en el pulka pues es más de los noruegos. And ski joring wasn't a part of our sport until not many years ago actually. So, que el ski joring no forma parte de su deporte desde hace muchos años. And for many Norwegians, ski joring is just a way of training. But finally now, the later years,
it has become very popular too. Dice que al principio era solo una forma de entrenamiento el ski joring, pero que ahora está siendo muy popular. And in 2002, we saw that it would be a dryland world championship in Italy. We never did a championship in dryland before, but we did train a lot with bikes and stuff. So we thought, okay, we should go there, and we did. Dice que en el 2002 fue a su primer campeonato del mundo en tierra, que en Italia, que nunca había competido en tierra, pero que sí que había entrenado mucho con la bicicleta. And the second world championship was in Aranda de Duero. Y que eso, el segundo campeonato del mundo que hizo en tierra fue en Aranda de Duero. So I drove with my Citroën small car all the way from Norway to Aranda de Duero for doing 5K 2 times. Like competing just 5 kilometers. Dice que vino con su marido a competir conduciendo con un coche pequeño desde Noruega hasta Aranda de Duero para competir solo 5 kilómetros. It's the same that we do. Yeah, when we of go course. To Norway. And that's what I think that you should. That's the way it is. But I think dryland is very cool. Especially, I prefer scooter and 2 dogs. Dice que la tierra también es muy divertido, que ella prefiere scooter y 2 perros. It's kind of crazy sometimes, but you won't die like in rig. Dice que a veces es muy loco lo del scooter, un perro, pero que no estar cerca de morir como en un equipo grande. So in the last Norwegian championship, my son is doing the sport now and husband, and he had 47 kilometers per hour on the flat and downhill part, and it's crazy. Dice que su hijo está compitiendo ahora en tierra, en scooter, y que en el campeonato de Noruega, que les clasifica para la IPA, en un circuito que era llano y luego para abajo, 47, eso, cogió 46 kilómetros por hora de velocidad, y que eso es muy loco. So I'm retired actually. And I did my last World Championship in 2017 in Canada, and I won the World Championship there in 4-dog. Dice que ahora ya está un poco cansada del deporte, que hizo su último campeonato del mundo en Canadá en 2017 y lo ganó en 4 perros. And the first time was in 1991 with Pulka. I won the World Championship. Y que la primera vez que ganó el campeonato del mundo fue en 1991 en Pulka. And now I'm just training the dogs and doing. Fuck off. And I'm doing the same things, but I'm not competing that much because our son André is using my dogs, doing our dogs, doing the same thing as I did. Dice que ahora ella no compite, pero sigue entrenando los perros, y que ahora su hijo está compitiendo con sus perros y entrenando como ella lo hacía. And Julia in the back here, the sister and my daughter, she usually did this sport too, but after winning the World Championship Junior 4-dog sled in 2015, she thought it was more my thing. I told her what to do, and she wanted to play golf. So now she's here because she's playing the professional tournament in Lerma. Dice que a Julie también le gustaba el deporte, que lo practicó y que ganó el campeonato del mundo junior en 2015. Antes me ha dicho además que hizo mejor tiempo que los senior. Best time than the senior. Yeah. Pero que le preguntó que si prefería hacer musin o golf, y que ahora juega al golf profesionalmente y está en el torneo de Lerma. So I get the best from 2 worlds. Dice que ella tiene las mejores cosas de los 2 mundos, del golf y del musin. So I'm married to Kjetil, and as I said, he's been doing the open class sprint and mid distance. So he's always doing more dogs, and also 8-dog dryland.
Dice que se casó con Cahill, Something like that. y que él corre en tierra en categoría de 8 perros y en nieve en sprint open class y también en media distancia. So André, our son, and me, we have 8 dogs, and Kjetil about 25-ish. Que André y ella tienen 8 perros y que su marido tiene 25 o más. And I already, Jule is born in 99, André in 2002, and as I said, André is doing all the classes I used to do. And he's really into it. He's doing all the training himself, and he loves the dogs. Dice que lo que decía antes, que André está compitiendo en todas las categorías de tierra y nieve, que él es muy autónomo, que entrena a los perros y eso como hacía ella, pero y que ama a los perros. And Jule was after a while more into golf, but it's a picture from a great race up there with Pulka too. Dice que ahora ella está más centrada en el golf, pero que también ha competido y le gustaba. And now I'll show you just a little movie about the best thing, the thing I like to do the most is ski joring in our trails in Hamar. A little chaotic and a lot of fun. Dice que os va a enseñar un vídeo de lo que más le gusta hacer ella, que es hacer ski joring en sus circuitos en Hamar, que es un poco caótico, pero que le gusta mucho hacerlo. So, some years ago, or maybe many years ago, when I was really serious, I would never train like in the video because it's too much crazy things going on. Dice que hace unos años, cuando estaba muy centrada en el deporte, nunca entrenaba como en el vídeo que vais a ver ahora, pero que ahora le parece divertido. But today I like to have fun, and I like to see how happy the dogs are and the people we bring, and we also people can borrow dogs from us and go together with us, and it gives me a lot of energy. Dice que ahora le gusta pues entrenar con más gente, dejarle perros a otra gente y pasárselo bien juntos y ver lo felices que son los perros haciéndolo y las personas que ella lleva también, y que eso le da mucha energía. So in the video, the one having the GoPro is me. So the dog you see running in front of me is Mercedes. The dog André is doing very well with right now. Dice que ella lleva la GoPro en la cabeza. A little bit loud, maybe? No. Don't work. Okay. It's not dangerous with the sticks? No. No? So if for me this is paradise, and if any of you want to come to Norway, our house is open and we live just 6 minutes from this place, and I'll take you ski touring. Dice que nada, que para ella eso es el paraíso y que cuando queráis ir a Noruega, que las puertas de su casa están abiertas y que vive a solo 6. And we can do Google Translate. Dice y que puede usar Google Translate. y que vive a 6 minutos de las pistas de entrenamiento. Yeah. So I don't know what I was supposed to talk about really, but please ask if you have any questions. Que levantéis la mano si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. So the thing that I'm very honored to have the king up here, just so you know that. What? You have the king up here, and it's an honor. The king is on the picture. Okay.
For us, social training and playing is very important. Dice que la socialización y jugar con los perros es muy importante. And the last, I don't know, 10, 15 years, dogs are behaving very well. They don't fight very often. Dice que desde hace 15 años los perros tienen mejor comportamiento y que no tienen tantas peleas. And the breeding is always with nice dogs, breeding with nice dogs, because gemytt, you know that word? Like inside the head is very important. Dice que ella solo cruza con un perro de buen carácter con otro perro de buen carácter para, pues eso, para que salgan con perros con buen carácter. But they have to learn anyway. But do you have sometimes some fights? That's very rare. Yeah. Very, very no, rare. No tiene peleas habitualmente, es raro, pero... So, like, we can go... Yeah. En a lo largo de tu experiencia, bueno, tú haces lo mejor. A lo largo de tu experiencia, ¿cree que castrar a los perros le ha influido en el resultado? Porque ya que veo que tiene tanto machos como hembras, porque, bueno, he tenido enchufes en este pasado, en este no nada, y he tenido que castrarlas, y si eso a la hora del deporte, de la competición... ahora lo entiendo. He has one problem, one fight, some time ago. And for this, he sterilized. The females. Do you think that? Was it females? No. Males. The problem is one female have the hot heat. Yeah. Yeah. And the males. Yeah. And the males fight. Killed They killed the dad of the puppies because one of the daughter was in heat, and the other puppies killed the father. And for this, he sterilized the females and asked if it's worse for the sport, the sterilized dogs. Because it's sterilized? Yeah, they have sterilized dogs. I have no experience. No tiene experiencia. But I just spoke to my veterinarian because I have a friend that needs some help about the same issue. And the veterinarian, and she's a very good one, she said the running is not in downstairs, it's up here. So what she was saying, just do it if it's necessary. Dice que no tiene experiencia, pero que un amigo con el mismo problema que tú lo consultó ella a un veterinario que es muy bueno y le dijo que el correr no está aquí, que está aquí. Entonces, que si lo necesitas, que lo hagas. But it's normal to have a fight if you let male dogs go together when females are in heat. Because when our females are in heat, then the males are a little more, you know, so that's normal. Dice que es normal eso, que cuando está la perra en celo, que los machos estén un poco más peleones. So we always have to find out and be aware of that. Yeah. But it's when there's no female in heat, it's important to gather and be together and learn puppies and adult dogs to be nice with each other. Dice que cuando las perras no están en celo es importante estar todos juntos y que tanto los adultos como los cachorros aprendan a estar todos juntos. So we do in the fall when it's allowed to let the dogs run free. It's from October in Norway. Yeah. Then we go for a walk for 1 hour, 1.5 hours, and we bring. We are a lot of friends. So the highest amount of dogs was 23 dogs, and I had five dogs, and it was all other people, and they go together and no fighting. From October till the snow comes. Yeah. Dice que ellos en el periodo, porque hay un periodo en Noruega que desde octubre hasta que llega la nieve puedes ir con los perros sueltos por el campo, quedan un montón de amigos y van con todos los perros sueltos juntos, 23 perros, y los perros van unos con otros aunque no se conozcan y que eso es muy bueno. And in Spain is not allowed. No, I know. Never time. Yeah. Never.
go with the dogs. But we also have But some. we do it. We have some fenced areas. You can rent 2 hours or something, and we can go inside there. Dice y que allí también tienen zonas que puedes alquilar por 1 o 2 horas y estar con los perros sueltos. So when we have puppies, the only thing ¿Qué necesita el cachorro saber? we have to learn them, or what we do. They have to come when we call them, and they have to be quiet because of neighbors, and also when we train, we don't want all this noise, because then we can train where there are other people. Dice que es importante enseñarles a que les llames y vengan, también a que no hagan ruido porque tienen vecinos cerca y tampoco les gusta en el entrenamiento que estén todos los perros ladrando, que sean majos con otros perros. And be nice with other dogs, maybe you said that. Yeah, Like no fighting, yeah. And of course it's important to be able to relax. Y que también es importante que sean capaces de relajarse. So since we do mostly things with one row of dogs, I'm talking about me and Andre, we think left and right is not that important. We just say, oh, left, right, no, the opposite, right, left, and they see what we do. So this is actually the only things we learned our dogs. Dice que luego les enseña a la izquierda, a la derecha y eso, pero más adelante, pero que lo más importante es esto. So this gives us less worries because they are behaving nice, and it's easy to be a dog owner. No darles muchas preocupaciones y darles una vida fácil de perro. So when we start with a puppy, it's a lot of playing, as we already talked about, hiking, free running. Eso, que cuando son adolescentes lo que hacen es jugar, hacer senderismo, free running. And we start with easy pulling at 6 months, but that's important. You can be a world champion if you start at 12 months too. It's just, if it feels right, you can start a little bit easy, like some 100 meters in a harness, having fun. Dice que a los 6 meses les empieza con una carga ligera, por ejemplo 100 metros, les pone el arnés y simplemente van andando, pero que hay que también puedes empezar a los 12 meses y también ser campeón del mundo, pero que ya hace eso. And when it says 3 to 8K pulling from 8 months, it's because if you do dryland, it's more hard than snow. Yeah. You see, so it's a big gap, but since you are doing most dryland, I would not do 8, I would do more like 3 kilometers. But dice que 8 months, que cuando tienen 8 meses hace entre 3 y 8 kilómetros tirando, que como nosotros hacemos más tierra, mejor estar cerca de 3 kilómetros que no de 8 porque la tierra es más dura para ellos y que en nieve hacen más distancia. And we try to let them pull alone and sometimes with another dog, and that dog must be nice, because if that dog is I don't know. Dice que les enseña a tirar tanto solos como con un buen perro al lado, un perro adulto, pero que sea de buen carácter. And sometimes people always have a puppy in a leash and a young adult dog in front, and that's not so good, because then the puppy only runs because someone is in front, so sometimes you must let the puppy be in front too. Dice que mucha gente lo hace también poniendo un perro adulto suelto y ellos van con el cachorro, que está bien, pero que también hay que enseñarle al cachorro a ir solo delante. And it should be fun, no pressure. Remember, they don't know what to do, so pasarlo bien, no preocuparse de lo que estás haciendo, sin presión. So, be patient. Everything's new, of course. Y ser paciente. We have a steep hill up to our house, so in the beginning, if it's not snow, depending on when you have the puppy, Cuando ha dicho que al cachorro con 8 meses le pone con un adulto con experiencia, ¿se refiere a ataúd? Sí. With neckline? No. What was he saying? He's asking when you say you put a puppy and adult together,
if it's on leash, yes, with neckline and yeah, right. yeah, on But leash. also, like in the picture here, you can let the puppy run free, and if the puppy is playing and a little bit in front and a little bit all over, then you can do another lap. But if the puppy is behind and just struggling to keep up, then it's too early. But it's good to learn to be in front by doing this. Dice que también llevándolo suelto puedes probar a hacerlo, y es bueno cuando el cachorro va adelante, detrás, lo adelanta, lo pasa, pero que si ves que el cachorro se va quedando detrás, paras, y no es bueno hacerlo porque es demasiado pronto. No, está hablando suelto. Si por ejemplo llevas tú ahora la tuya, se va a quedar detrás, pues no es bueno, pero si en cambio va ella adelantando y tal, que es bueno para que el cachorro aprenda a ir delante. And it's important to remember that if a dog runs beside you, it can be, then I think for a puppy it's really tired. And dice que si un perro corre detrás de ti, que para un cachorro es demasiado cansado. They do anything to please us. The dogs, they always do all they can to make us happy. So they will try all they can to be. So just if they're here, then I don't train the puppies. Then I wait for another month. Dice que si el cachorro, lo que te he dicho, si el cachorro se queda detrás, que espera otro mes a volver a sacarlo, porque no es bueno que vaya al lado. Did that make sense? Yeah. Okay. And it's also really good to be doing the training together with others, just to train passings. Dice que es bueno entrenar con otras personas y hacer adelantamientos. And when you stop, you should always stop in front of the others, so your dog learn to run past the others, or else they stop every time they see someone. Y que es bueno pues cuando uno pasa, el otro adelantar, y que aprenden a adelantar y eso. And this is also, it's actually Julie some years ago, this. But if it's possible, even if you have mono dogs, it's that what you call it, mono dogs? Yeah. Mono dog. I think it's good to just to do different things, because dogs, they don't understand that they are training to be good in 3 months. They are living in right now. So if you do different things, different kind of training, I think is good for their also brain. In team, So so why not? Dice que también para las personas que competís en monodog, que lo ha dicho ella, no digo yo, que es bueno también hacer otras cosas, porque el perro vive el momento. Si es bueno también entrenar en equipo, que el perro está viviendo ahora, no vive en lo que has entrenado hace 3 meses, entonces es bueno hacerle varias cosas. Variation. And it's really good for a puppy to understand how to do it in a team, because this is your space and we are running. But never push them. If they don't want, then we don't do it. Dice que es bueno también para un cachorro atarle en equipo para que esté enfocado en hacer y saber, este es mi espacio. Do you train with the ATV? Yeah. ATV with the motor on or off? We always want them to gallop. Yeah. And if it's necessary, if it's really steep, we have the motor on. But if they can pull it without trotting, you know trotting? Yeah. That I don't want that. But they have to do. Yeah. Dice que cuando es necesario, que si hay una subida muy fuerte lo enciende, y que a ella no le gusta que troten, entonces antes de que troten les ayuda. And this ATV is quite light. Light, yeah. Dice que el ATV es ligero, ese. Yeah. So if you have a big long distance measure, they use a big 4-wheeler. Yeah. But for us, we need dogs that pull all the time and really work. We don't want the heavy ones, because it's difficult to see if they are really pulling or what they are doing. So the light ones are good for us. Dice que a los mushers de equipos grandes o de media distancia o eso, que prefieren los quad pesados, pero que para lo nuestro es mejor los ligeros, porque sabes cuando ellos están realmente tirando. So right now
since I'm traveling with Julia a lot for being a caddy when she's playing golf. Dice que desde que ella está viajando mucho con Julie para jugar al golf. And last year I was doing two-dog scooter around the roadblock and I broke my collarbone last year. Yes. Yes. Dice que Stupid old woman. Que ahora el año pasado estuvo haciendo patín con dos perros y que se rompió what bone? The thing you break. La clavícula, se partió la clavícula con scooter y dos perros. So then Andrea was doing all the training himself last year and he's doing a lot of the training by himself this year and he used ATV a lot. Dice que por eso André estuvo haciendo todo el entrenamiento de los perros el año pasado y este año también, porque ya está viajando para el golf y que lo está haciendo con el quad. But it still works very well for his mono dogs, but of course he needs to do some scooter with them too. Dice que también es muy bueno ese entrenamiento para los que hacen monodog, pero que también tienen que hacer scooter y ir solos. But it's really hard for dogs to run in lines compared to scooter, because in scooter, if they want to go faster, it will go faster. But when you have the ATV, they can work very hard and it's the same speed. Dice que es muy difícil para los perros entrenar con el quad comparado con el patín, porque con el patín es muy fácil para ellos tirar más fuerte y aumentar la velocidad y que con el ATV ellos por mucho que tiren siguen yendo a la misma velocidad y es más difícil para ellos, dice. So André was calling earlier today after training. He was calling me and he said, okay, I did 9 kilometers with the four-wheeler and Mercedes, the very good scooter dog, was so tired, so he had to stop and give her massage and stuff, and it was okay, but then I said, okay, next time you go scooter, try to do more scooter, because it's too hard for her, because she's so honest and so hardworking, so the ATV is Dice a little que le ha llamado esta mañana su hijo André, que ha hecho 9 kilómetros con el quad, y que Mercedes, que es su mejor perro, un perro muy bueno, que le ha dicho que ha llegado muy cansado y ha tenido que parar y darle un masaje y le ha dicho que bueno, que está bien, pero que haga con ella más patín, porque es un perro que es como muy ansioso tirando y que sí. Entonces, cuando se entrena con un perro, ¿es mejor dejarle que corra? O sin frenarle, me refiero. Que el perro vaya a la velocidad. He asked me if it's better let the dog run as faster he can, or it's better brake in a scooter. A scooter, yeah. We always have gallop, but the bungee, the line, is always tight. Never like this. Dice que es importante que vaya siempre galopando, pero que la bungee, que la cuerda elástica esté siempre tensa, que no esté así. So going a little bit up, they can run like hell, but going flat and down, it's really hard for shoulders and also for the feet. Dice que so we brake. Cuando van subiendo le puedes dejar correr lo que quiera, pero que cuando van en llano o en bajada es muy duro para sus hombros y para sus almohadillas, entonces es mejor frenarles. So going downhill is only it's not necessary, I think. Dice que no es necesario ir cuesta abajo. So we do a lot of training when I'm driving the car. I'm getting old, you know. And Andrea is on the scooter, and from the house it's up, and I drive there. And then I take him back, and he take 2 more dogs and up. And because I think just going down all this way is hard for the dogs and hard for the brakes. Dice que ella a veces hace con su hijo André con el coche, bajan abajo de la cuesta, sube André con los 2 perros hasta arriba, los coge, los vuelve a bajar en el coche, vuelve a subir, porque bajadas cree que no es necesario. But of course in front of big races you have to do some really speed training, or else they will get stiff after one day. So they have to get used to it. The same week you take just some short, really speedy trips.
Ya, dice que luego, claro, en las carreras te puedes encontrar bajadas en las que tienes que ir muy rápido, entonces también tienen que estar acostumbrados a ir rápido. And the last week, you say? Yeah, the last week, not more than the last week. Okay. Dice que la última semana es bueno hacer algún entrenamiento muy rápido y muy corto. So, How short? yeah, 4K maybe. Yeah. Dice que algo muy rápido y muy corto, como 4 kilómetros, más o menos. Yeah. That's really difficult to do in the winter when we go ski touring, because when you go ski touring, you want to skate. Yeah. You don't brake. Yeah. So in the winter, it's hard to get the speed down. But when you go with sled in the winter, we always brake. Yeah. Dice que en el invierno, en la nieve, que es muy difícil en el esquí touring frenar porque tú vas patinando y entonces es difícil controlar la velocidad, pero en el trineo es muy fácil porque siempre va frenando. And for the speed, we have a 100 by 100 meter dog yard, a big dog yard, and we let the dogs run free. So we don't actually have to train much speed because they run there and are crazy, you know. Dice que They're tiene, very big. Sí, dice que tiene un espacio muy grande en el jardín y que entonces que no entrenan la velocidad, que ellos van corriendo y ya van entrenando ellos. And what is your favorite speed for train? 25 maybe? 25, okay. Yeah. La velocidad favorita para entrenar, 25. But we are usually going with 2 dogs or more. Yeah. So when you have 1 dog, of course you have to help, and it's a little bit different because it's Dice, harder pero que for cuando dogs. vas con un perro que es diferente porque tienes que ayudarle a veces. Video stille hunder, ja. Okay. Yeah, I have a video for later. So what we do with our dogs, we have this big dog yard, as I said. Que este es el sitio donde están los perros sueltos, el sitio grande este. So in the summer, it's mostly the mental health that is important for us or our dogs. Dice que en verano lo importante es la mente de los perros. And the big dog yard is really saving us from a lot of work. The big dog yard is making everything easier for us. Dice que el sitio grande este les hace todo más fácil. When I was young and living with my parents, my father and me was training all year long with the dogs. Dice que cuando ella era más pequeña, su padre y ella entrenaban a los perros. Early in the morning or late in the night. Pronto por la mañana o tarde por la noche. And if we didn't play golf now, I would probably do more with the dogs. Y que si ahora no estuviera con lo del golf, pues que seguramente estuviera más en el musing. But the experience we have is that our dogs is as good now as they were when I was young. So it's not necessary. The main thing is to have happy dogs. Dice que... vale, no lo había entendido yo antes bien, que entrenaban los perros por la mañana y por la noche y que ahora, entrenando menos, yendo a jugar al golf y que los perros son más felices, van mejor que antes. So swimming, doing just different stuff with them is great, of course. Hacer cosas diferentes con ellos es bueno, como ir a nadar. Hello. Hello. Say hello, everyone. Hello. I'm sorry for today. It's nice to have you here. Yeah, so our training actually starts quite late. So in what we call the early fall is the end of August. Then we start with maybe 2 kilometers, the first 2-3 trainings with 1 or 2 days between. Dice que cuando ellos empiezan, que ahora empiezan muy tarde, que aquí será pronto, porque empieza a final de agosto, principios de septiembre, que hacen entrenamientos muy cortos de unos 2 kilómetros con de 1 a 3 días entre entrenamiento y entrenamiento. So in the end of September we can do, like we did a 14 kilometer with the ATV. That was quite hard for them, but we like to do some long trainings just to get to know the dogs and see how they react on everything. You do in leash? Yeah. In leash between... Leash. On leash? With the ATV? Yeah, or scooter.
between 5 and 15 Yeah, kilometers? we did 14 kilometer this year in September. Okay. And like, yes, today he did 9 kilometer. So it's a little bit different places and different... But you start in 3 kilometers? Yeah, we start with 3 kilometers, about 3 kilometers. Because if it's 18 degrees, it's really hot, I think. So we start really slow, but maybe just for 1 week. And then we are soon up to 5K. Okay. But then in September, we can do like 15K. But not very often. It's mostly like 6 to 12 maybe. Yeah. Dice que empiezan a entrenar muy corto cuando aún tienen calor, que hacen 3 kilómetros con hasta 16 grados o 18, que pronto, eso solo la primera o las 2 primeras semanas, que pronto suben a 5 y que a mediados finales de septiembre ya están haciendo algún día 14 o 15 kilómetros, pero que lo más normal que hacen es entre 6 y 12. And it's important to have one stop quite soon, because you can't see if the dog is overheated, if it's too hot when it's running, because they run until they don't. Yeah. Dice que es importante hacer una parada pronto para saber si el perro se está sobrecalentando y si hace mucho calor. So I think when you stop after maybe 2 kilometers, then you can see if the dog is okay, because it's like us, some days we are really fit and some days we are feeling like shit. Ya, dice que es importante parar al principio porque a veces te encuentras como súper fuerte y otro te encuentras muy cansado. Entonces si paras pronto ves cómo están los perros. So we have a plan when we start to train that day, but sometimes we go shorter or maybe longer because we see things in the dogs. Ya, dice que ella siempre tiene un plan cuando va a entrenar, pero que viendo los perros a veces lo acortan y a veces lo alargan. And it's really scary when people make a program and they always follow the program, because that's not good. Dice que es muy peligroso cuando alguien diseña un plan de entrenamiento y lo sigue a rajatabla y no se va de ahí, porque a veces pues tienes que hacer más corto y otros más largo. And as you asked about, but the bungee should be tight all the way. And we try not to go more than 25 km per hour. Dice que, como decía antes, que la cuerda tiene que estar siempre estirada y que no entrena más de 25 km por hora. And since we want them to gallop, we help when it's needed. Y que quiere que siempre vayan galopando y que les ayuda cuando es necesario. But mostly I like the dogs to really like to pull. And if you let them do the trotting, it's easy in races when it gets really steep. They understand that, okay, we can go down to just walking up the hill. Dice que si ellos aprenden a galopar, a veces te puede pasar en una carrera, en una subida muy gorda, que ellos digan, podemos galopar, y vayan galopando. And you are living in a warm country, but the last thing there, it's a lot of discussion in Norway and Nordic countries about the heat, the temperature. And I believe that when we have a championship down here, we should train in a little bit warmer weather to see how our dogs react. We have to be careful, but you can do it, so we should be able to do it too. Even in winter, it's more cold in Norway. So it's important that we train our dogs in the middle of the day when it's warm. And now know how they react to that. Dice que ella cree que es una idea interesante entrenar a los perros también en temperaturas un poco cálidas, porque a veces, por ejemplo, si tienes un campeonato internacional en una zona como España y allí solo tienen frío, pues que entrenar al mediodía, por ejemplo. Que ellos cuando más frío tienen en Noruega entrenan al mediodía. Your Spanish is really good. Yeah, my Spanish is perfect. What is warm temperature what for is you? warm? For 5 below 0? No way. It's on the plus side. But especially for dryland. So many people, they don't train if it's more than 12 degrees. And I think if you always train colder than 12 degrees and you come down here and you have 18, I think it might be a problem.
Dice que mucha gente dice de no entrenar con más de 12 grados, pero si no entrenas con más de 12 grados y vienes a correr, por ejemplo, aquí, y te encuentras con esa temperatura, tienes un problema. Yo tengo una pregunta, si es capaz de... ¿Entrenar con calor para qué me sirve más? ¿Para saber el límite del perro en cuestión o para que el perro se adapte? He asked me, Roberto asked me, because he has 1 or 2 dogs that are worst with the warm temperature. Say me if you train in warm weather for test the limit of the dog or for try to train in warm weather. Both, actually. Dice que las dos. Because it would be good to see where the limit is. Dice que es bueno saber cuál es el límite. So also with the training without feeding in front, training without giving water in front, do different stuff so you know how your dogs react. And like when we did Pirena, we never knew how long the trail was, or oh, you start in 2 hours, or whatever. So if you try to do different things, you get to know your dogs better. Que es bueno hacer varias cosas, entrenar con los perros habiéndoles hidratado, no habiéndoles hidratado, con calor, con frío, para saber cómo reaccionan tus perros para lo que luego te encuentras en carrera, porque dice ella que en Pirena nunca sabías lo largo que iba a ser el circuito, ni cuándo empezabas, que a veces te decían en 2 horas corremos y tenías que... But some dogs are just too hot. We have one dog home now that obviously got too much greyhound than the sisters and brothers, and she's it's not because she don't want to run, but she's all over white, and then it's hard to do. Dice anything. Que tiene un perro en casa que se calienta mucho, que tiene mucho de greyhound y que siempre lleva muchas babas blancas y que es difícil correr con él. Here, I think in Spain, when I train with warm weather, sometimes the Greysters are worse with the warm weather than the Eurohound. GSP. And Eurohound is much more easy. And Eurohound also have a more light way of running, a more nice way of running, because a Greyster is very explosive. Le he dicho que yo cuando he entrenado con Greyster y los nuestros y los Eurohound o alascanos o como eso, que yo pienso que se calientan mucho más los Greyster, y me dice que sí, que los alascanos pues tienen un peso más ligero y corren más fácil, y los Greyster pues que son más como así, se calientan mucho más. Yeah, a little bit crazy. And, more stupid? Yeah, more stupid, I guess. But I think with a good Eurohound, you will have less injuries too. Dice que con un buen Eurohound también vas a tener menos and you have problemas, better menos feet, lesiones. And they run more light and nice. Dice que corren más bonito y más fácil. Lo de que ha dicho lo de la baba blanca, o sea, cuanta más baba blanca es que más caliente está el perro. He asked if when they have more white, if it's that the dog is more hot. Yeah, it's more hot. Yeah. Dice que sí. So, and it's important if that happens, they are not allowed to lay down. They are not allowed to take a cold bath. Then you just have to grab them and run around, because then all the bad shit in the body have to be active and get out of the body. That was a very strange way of saying it. I understand. Dice que cuando eso pasa a un perro que se ha calentado mucho, que hay que moverlo, que se mueva, que suelte todo el calor que lleva dentro, no que se quede parado y tumbado. Because then it will be a total crash if they can lay down and they start to do like this. So, and that's why you should stop after 1 or 2K in the summer too, just to see how the dogs are reacting. Dice que cuando el perro se ve que está sobrecalentado y tal, que un golpe de calor o eso, que el perro se tiene que mover, que si no colapsa, y que por eso ella decía que es importante cuando entrenas con algo de calor parar pronto para ver cómo están los perros. So some people think it's an illness when they do like this, but I think most times it's because the musher are not paying attention. Dice que
que la gente piensa que es un problema del perro, pero que ella piensa que a veces eso, que empiece el golpe de calor, es porque el muser no se ha fijado. And also giving water every day. It's not possible to start to give water the same week as the race, because the body had to learn to take. Yeah. So you have to do it. Ya, dice que, por ejemplo, que no puedes, o sea, que darle agua a los perros, o sea, que ella lleva agua con los perros, pero que los perros tienen que aprender o acostumbrarse, mejor dicho, acostumbrarse a parar y darles agua, que no lo puedes hacer la semana de la carrera, porque el perro tiene que acostumbrarse a parar y darle agua. It's like when you go to a doping control yourself, if any of you have been that, Yeah. and they say, oh, you have to pee, and Rodrigo. and you drink and drink and drink and drink, and then after a while, everything just, it goes through your body so fast, and it should stay there for a while. So because we're not used to drink so much, that's shit. Sí, pues ha dicho que es como cuando tú vas a un control antidoping y bebes un montón de agua para intentar que meas rápido, pero que el agua tiene que estar un rato dentro para poder eso, que no es bueno que los perros beban ahí mucha agua de golpe. Yeah. My last doping test was in Sweden with Rodrigo. And I say, oh, don't worry, I can do it now. And I go to do pee with the guy, with the controller. I do pee, and I do like this. And it's so much fun when you have to take everything up and they are looking at you. And I can't do pee with the one guy looking at me. was crazy, and I go 2 or 3 times to try to do it, and was impossible. C'est la vie. So when we start training late fall in October, like we are now, before we get the snow, it's quite similar as we did earlier, but we just do everything a little more times, like longer laps and longer total distance. So you understand laps? It's like after 4, 5, 6 kilometers we stop and we let them drink a little bit in a waterfall or something. And do another. And we do, Dice que el entrenamiento que hace ella en esta parte en octubre, antes de que llegue la nieve, es muy similar a lo que hace en el periodo anterior, pero ahora hace varias vueltas. Por ejemplo, hace entre 4 y 8 kilómetros, hace una parada, que beban, por ejemplo, en agua en una cascada, me ha dicho, no sé qué, y luego hacer otros 4 o 8. O sea, que hace más distancia. And I already said the last thing there, that follow your, it's a very bad word, stomach feeling, like you have a feeling, you know, so take a look at the dogs and don't follow the program, but follow what you think is right. But it must be not an excuse for not training. No. You understand? Not an excuse, but it's important to be able to change a little bit if you need to. Dice que es importante fijarse en el sentimiento del estómago de los perros, que me imagino que será como, no sé, cómo se sienten ellos, o si hacen diarrea o algo así, no sé lo que será. Pero que tampoco es una excusa para no entrenar, pero que es importante notar que ellos se sienten bien haciéndolo. And since we are allowed to let our dogs run free in the woods in October, we go in water steep in Hamar at the arena with the dogs free in the dog trail because there's no one else there. Dice que también a veces les llevan a correr entre 1 hora y 1 hora y media. And they run hunting and just playing, and it's very good training. Corriendo, jugando y demás por el suelo como con barro, y que es divertido y entrenan. Good for feet and also for all the
Yeah. You know, if you only run on Propiocepción. then it's easy Yeah, to yeah. get injured. So, Dice que es bueno pues eso, para que se acostumbren a los... so But do you do this the same day? no, not the same day, Okay. not the same day. So this would be a very good, 1.5 hour would be something I write in the training plan, and it's a good training day. Pero no lo hace el mismo día que los entrenamientos atados, pero lo pone en el planteamiento de entrenamientos. I was supposed to say something, but I forgot it. Yeah. So on the picture with the people here, you can see this is kind of a road, but it's just for 2K, and then we go just out in the bush for the rest of the trip. And the dogs just love it. And they can play with other dogs. Es lo que ha explicado antes de ir con otras personas y perros que no se conocen y ir juntos al monte. And when the snow arrives, we don't need much snow because it's not much stones up where we live. You only need to have a lot of skis because you will break a lot. Yeah, yeah. You break, yeah, look at it. Dice que no necesitan mucha nieve para empezar a entrenar en nieve y le he dicho yo que lo que necesitan es muchos esquís porque partirán muchos y me ha dicho que sí, que parten todos. That's also, I love it. So this is André and me coming here. Dice que ella lo ama esto. It's not much snow, but it's so much fun. Dice que no hay mucha nieve, pero que es muy divertido. And then since it's okay to have dogs running free, we can go ski touring with one dog and the others run free, and we can do it a lot of times. Yeah. Dice que llevan perros atados en ski touring y otros sueltos y así pueden cambiar un perro a otro y estar mucho más rato. It's a video. Yeah, what's this about? Okay, it's just fun. It's too loud. No. I'm just bragging about our trail. So you see one trail go this way, another this way, and Okay. yeah. So you teach the... Yeah, and also passings of other teams. This is a long distance team. Are they all gray stars? Yeah, on this. Inspiration. Yeah. Yeah. This is my life. What type of machine do you use for grow the snow? We have a big one now, husky. A real one. When you were there, we had scooters and all this stuff, but now we have a... Cuando estuve yo, tenían una moto de nieve con una cosa pesada atrás, que la ataban y la pasaban, y dice, pero que ahora tienen una máquina de pisar nieve grande. So it's a motorway. So we have 27 kilometers groomed by this big machine, and for the long distance trail, it's just a scooter. Dice que tiene 27 kilómetros pisados con máquina grande y otro... And how many more for the long distance? Forever. Dice que muchísimos más kilómetros pisados con moto de nieve para los de larga distancia. So for this trail, we have 3 kilometers, 6, 8, 12, whatever. You just take Dice home. que tienen kilómetros de 3, 6, 9, 12, los que quieras, y con cruces para volver a casa todos. And everyone go the same direction. So if it's a big team, or if I come with one dog in a leash and 5 dogs free, it's no problem, because we all go the same way. Dice que todos van en la misma dirección y aunque vaya uno en esquilloring, otro con un montón de perros, algún perro suelto, no hay ningún problema porque van todos en la misma dirección. So I think I maybe said much of this, but yeah, main thought about dogs. First, they are great athletes. If you measure their blood, the oxygen level, it's much higher than a human. You know, if you take the test, oxygen test. No he entendido lo... El V2 máximo. Ok. Yeah, but
they don't know that they train today to perform very well in some months. So we have to, the problem with the dogs is they have to stay motivated. Que lo importante en los perros es tener la motivación alta. So just like this, variate the training as much as you can. Dice que lo importante es variar el entrenamiento todo lo que puedas. And it is all, 20 years ago I did things different than I do now, but it's how you live. Some have kids, some don't have kids. You live here, there, work. Que todo depende de que antes hacía cosas diferentes que a las que hace ahora, pues porque tienes una vida diferente, pues ahora tiene hijos, ahora tal. Yeah. And remember that the dogs are our friends, and always think that what would I like if I was the dog? So I think that's really important. I think all of you are like that because mono and the sprint milieu is thinking more like that. But when you have really many dogs and maybe do, I don't know, more long distance, it's easy to put the dogs away when you don't use them. But I think you get a lot out of your dog if you are nice with it. Dice que, a ver, que con las personas que tienen pocos perros en el monodog o en el sprint y la gente que compite en tierra, que es más fácil el pensamiento y con la gente joven de ir afuera, pasarlo bien con los perros, hacer un montón de cosas con ellos, que la gente que hace, por ejemplo, larga distancia, que cuando están casados dejan los perros parados y ya está. Y que a ella lo que le parece importante y le gusta es pasárselo bien con los perros. And there are never any shortcuts, because you just have to do, you don't skip anything. Like you skip something if the dog is sick, but or else you do the training, you do the feeding, even if you're out partying or something. When you come home, you go out and you give the last meal. I mean, you have to do everything you should do. Dice que siempre hay que hacer llevar una rutina. Que si les das 2 veces de comer y te vas de fiesta, pues le das primero de comer, te vas de fiesta y cuando vuelves les echas, pero que siempre hay que seguir una rutina, no dejar... Yeah, so even if you come home late and you think, no, I don't give any water because then I have to go out in 2 hours, you do it anyway. And then you put the clock and you wake up and you take the dog out, you see? Yes, I explain. Great. Yeah. So a little bit about how what I was going to say a little bit earlier. We do a log with all our training, and we have every month. It's not the Bible, not the facit, but if you are interested, you tell him, and I can email it to you. Just because it's fun to see what people do, if you want. Dice que si queréis saber su plan de entrenamientos o eso, que me lo digáis y que me lo envía y os lo envío. Just for, yeah. We do the same feeding all year. Que dan la misma alimentación todo el año. And it's because in the summer we have our dogs in dog yards outside, and they are running a lot in the big dog yard, playing and are crazy. And dice que dan la misma alimentación porque en verano tienen a los perros sueltos mucho tiempo en un jardín grande y entonces están todo el tiempo corriendo. And in the fall and the winter they sleep inside in the dog room in the house, and then they relax more but they train harder. Dice que en invierno están durmiendo dentro con más calor, pero luego están entrenando. So they actually never get fat in the summer because they are so active. Yeah. So that's why they need the same food, because they're more active playing in the summer. So we give, I guess this is quite normal, 50-50 with the pellets and tripe or something, like meat and dice pellets. Que 50% carne, 50% pienso. And we do that twice a day. Twice? Yeah. One in the morning and another in the evening? Yeah, or if you're training in the morning, maybe you wait and but two times. Les da de comer 2 veces. And in addition, we give water in
Warm Yeah, weather? so it's 3 meals. It's 1 water with something good taste in it, Yeah. like meat or oil Before or something. training? Must be at least 2 hours before then, but not necessarily. Normally I give the food in the morning, and then I give the water in the middle of the day, and then André gets home from work and he's training, and then they get the food again. Yeah. But I don't think it's important if you change it a little bit. Dice que da 2 veces de comer más la vez que le da el agua con algo apetitoso para que se la beban. It's just important 2 to- horas antes. Yeah, because we eat breakfast, lunch and dinner, and if we eat everything in the same meal, we would really be having a hard time, you know. So the same for the dogs. Dice que es como nosotros, que comemos 3 veces, pues lo mismo en los perros, que si ellos comen todo de una vez, pues se pueden sentir peor del estómago. I just wrote a little bit about everything here. So the week before important competitions, we are really strict with the water and the feeding. Normally we give little less food and little more water. Dice que la semana de antes de competición son muy estrictos con el agua y la comida y que le dan menos comida y más agua. And it's important to avoid injuries, so we don't do much free running because it's easy to, even if they don't fight, you know, it can be Yeah. injuries in a Dice tree. que antes de las competiciones importantes no es bueno hacer mucho free running porque es más fácil de que se lesionen. And they don't play much with other dogs because it's like a kindergarten, something can happen. Ya, dice que tampoco les deja jugar mucho porque, yo que sé, puede pasar algo entre ellos. Como And una we pelea. use booties for training, because in race you don't want to have booties. So Yeah. for training it's good to have booties in front of competition, so you are sure they don't have any injuries. Dice que antes, bueno, pues eso, que es importante igual antes de las carreras entrenar con booties para no tener ningún problema. And we do, like I said earlier, short and fast training, so they get used to Entrenamientos the cortos y rápidos. and active rest. I just mean they have to. You have to do something with them. Just don't. We can't put them in a box and go. Ya, ya. So just Un descanso activo, hacer algo con ellos, no dejarlos en la jaula cerrados. Roberto. La última semana antes de la carrera, ¿cuántos días? How many days do you train the week before the week before the race? If the race is Saturday and Sunday, Yeah. depending on what kind of race, it could be Monday, Wednesday, Thursday, 3 days maybe. 3 días. Igual martes, miércoles y jueves. But it's important not to have too long rest, because I like to train the day, not the day before, but the day before the day before. No le gusta entrenar el día de antes, pero sí el día anterior al día de antes y el día anterior. Just moving them a little bit is good. But if you are driving, for example, to Yeah. Germany, how That's difficult, Yeah. because I want to move them. Because our experience is that if they haven't been moved, Yeah. after the first day they are so stiff. So okay. they have to acclimatisere. Yeah. Dice que ella, en su experiencia, si tú no entrenas y no mueves a los perros, después del primer día de competición se quedan como... And it can be because of warmer weather or humidity Yeah. or whatever. It's nice to be running where we are going to compete. Dice que es bueno entrenar en el sitio que tú vas a competir para aclimatarlos a la temperatura o humedad que vayas a tener. So for the Norwegian Championship coming up in the end of October, we will go there. It's far away, so we will go and we train Wednesday and Thursday, and we have race Saturday and Sunday. Dice que para el campeonato noruego entrenaron miércoles y jueves y compitieron sábado y domingo. Yeah, but for example in Leipa, in the rules put that we can't train I know. dogs in the trail. It's so only stupid. only with one dog. It's stupid. Máximo 2. And why? No, uno pone, Pero en Suecia sí lo dejaron, ¿no? Sí, pone uno, No, hombre, dice máximo
Hostia, pues yo leí un perro y bicicleta. Pues en las instrucciones, bueno, no sé. Ah, pues en las instrucciones pone un perro y bicicleta. En las que mandaron al mail, dice que es muy estúpido que no dejen hacerlo. Ella ha dicho. It's really difficult, and winter is normally more difficult because then it's not possible to train before, Yeah. and you should just find something. Maybe bring a bike just to take some, find a road or something. Dice que en invierno todavía es más difícil en la nieve porque la pista está pisada y no puedes hacerlo. Just a little movement. Yeah. So we have a really good veterinarian. I think Spanish veterinarian knows her too. Her name is Ingrid Wijk. She's a former musher, and she's really good with the chiropractor. Yeah. You know, yeah. Dice que tiene una veterinaria quiropráctica que es muy buena. So we don't like to give pills for injuries. We like to know what's the reason and try to fix it. Dice que no les gusta dar pastillas para solucionarlo, que les gusta saber cuál es el problema y solucionarlo con la chica esta. So she's our magic woman. Dice que es una chica mágica. So now before LIPA, if Andrea is qualified, and I hope he will, we will go to her and she will just look at the dogs. Yeah. Yes, even if they are not limping, but it's good. Like a human being would also go to a... Dice que si su hijo Andrés se clasifica para LEIPA, antes de ir a LEIPA le llevarán a los perros para que los chequee, no solo si tiene un problema. Yeah. And there's one more thing. Do the same Cahill with the 25 dogs? No. Okay. Su marido con 25 perros no lo hace. Yeah, that's right. And normally we do it with the lead dogs, and especially when they get older. Dice que sí que lo hace con los perros líderes y especialmente cuando son viejos. So maybe that's the 1 second you need. Yeah. And you know when you What is old for you in a dog? What? When a dog is old for you? Old. We have one brown and white dog called Fine Josefine, and she is 7.5 now. And she's that's quite old. If for a dry land, it's old. If you go pulka, it's not a problem because the speed is slower. But you need to be really crazy in your head to be a world champion. Dice que ahora tienen, champion. por ejemplo, una de 7 años y medio que para ella ya es vieja para tierra, porque para eso tiene que estar muy loco y correr muy rápido, pero en cambio para nieve como pulka, que la velocidad es más pequeña, es buena para ella. But I still hope and I think that he will manage to qualify with her together with Mercedes in the 2-dog scooter. Because when she runs in a team, you get more... more crazy. Yeah. Pero dice que su hijo se ha clasificado también con ella en tierra, corriendo con otro perro, porque dice que cuando corre con otro perro, pues que va como más rápido, más loco. But we're talking like, she's good, but to be the very best. I mean, they can run until they're 9 years, but... Yeah. Dice que pueden correr hasta los 9 años o tal, pero no ser los mejores. A Norwegian hound normally have quite good feet. We were talking about that, not so many injuries. Dice que los Eurohound tienen las patas muy duras y no hay muchos problemas. A Greyster and a GSP. He has a Greyster from your dog Bergan from Bergans, Javier del Canto, and have a lot of problems in the paws and the nails. Nails? Yeah, well, that's not normally a problem. Yeah, because you cut a lot. Yeah, the nails. we cut a lot every 14 days. Cada 14 días le corta las uñas. Y las tiene, o sea, cortísimas. Yo le he visto y no tiene uñas. But the feet are like, you know, a Ferrari, but I don't know if you know Lada. It's a very, you know, it's like having a really big engine, and you have kind of shitty wheels. So that's a Greyster, and they are so explosive, and it's hard. But you need to do, you know, the
file thing. So we do a lot of that, and we do it before they get the big cracks. So Que las pule antes de que se rompan. So they get really hard, like we get here. You know, if you work hard, you get this here, and it feels so bad if it's broke. So it's important to do a lot of. Lo mismo que te decía Freddy, que cuando tienen las patas así un poco durezas, de pulirla, sí, pulirla. But it's just some nice time with the dogs, I think. Dice que es un tiempo divertido con los perros. It's like petting them. So if you do that from the beginning, they just like it. Yeah. Dice que si lo haces desde el principio a ellos les gusta. But if you start with 4 years, it's more difficult. A bit. Un poco. So for the day the competition are? El día de la competición. It's important to know the trail very well, of course. Es importante conocer el circuito muy bien. And especially in dry land. Y especialmente en tierra. Because it's so few seconds between. Yeah. Dice porque te llevas muy pocos segundos entre cada uno. And we look at the surface where it's best to have the bike and how to do it the best way. Dice que es importante, por ejemplo, coger la bici y ver por dónde tomas las curvas. And again, right temperature for the dog, like in the car and stuff, so we don't get dehydrated. 3 hours before? Yeah, in competition 3 hours, in training 2 hours. 2 hours, okay. Yeah, we do that. Dice que ella en competición hidrata 3 horas antes y en entrenamiento 2 horas antes. ¿Cuánto? 0.8, almost a liter. 1 liter? 0.8, a little bit less than a liter. 0.8, un poco menos de 1 litro por perro. But if the start is at 2 o'clock in the day, if it's a late start, Yeah. we give water with a little bit food in the morning, and then we give water 3 hours before starting. Dice que si la carrera empieza a las 2 del mediodía, por la mañana da agua con un poco de comida y luego agua 3 horas antes. And if it's really hot winter or summer, sometimes we give water late in the evening, and we have to get out of bed and take them out for peeing again. But I think it's important. Dice que cuando hay un invierno o una competición de tierra muy cálida, que le dan también por la noche, a última hora de la noche, agua, y que se levantan por la noche a que hagan pis. And it's not only the water, but if I think it's right and I do it, the dogs will, the connection we have with Dice que no solo es importante el agua que le das, que es importante que tú crees que lo que estás haciendo es bueno y eso se lo transmites al perro. Si tú crees que es bueno darle agua por la noche, ya se lo estás dando al perro, o sea, que se lo transmites. So when I wax my skis, Yeah. and that's really important for me, and I have to do it because I know I'm doing this very, the best way, I think. Yeah. Then it's important that I do it. But if you don't want to wax your skis and you don't care, then it's okay too. I mean, for the dogs, that's very important. They read, if we are happy, they are... Dice que, por ejemplo, para ella es muy importante encerar los esquís y pulirlos ella misma, y que, por ejemplo, para otra persona no es importante y que también está bien. Que es lo que tú le transmites a los perros, que ellos te leen la mente, ha dicho. So what you believe, your dog believe. Dice que lo que tú crees, el perro lo cree. For example, I wash my skis and Roberto never do it. But he beats you? No. One time. Yeah, but it can be small things like. Dice que si me gana, le he dicho que sí una vez. Like 20 years ago, I did things really differently. The last time he win me. Yeah, right. Cuéntala que Quintana una vez, en el otro torneo, cogió un cristal, Juan Carlos Quintana, y un cristal de refugio. But the thing is, if you Do get... you know the guy Juan Carlos Quintana? Maybe when I see him. He was running Pirena and Alpen Trail. He win Alpen Trail one time, I think. What was his name? Quintana. I don't know. Juan Carlos Quintana. Yeah.
he do with glass. Yeah, but you have a special thing. Yeah. You know I buy the same things. Right. And yo. Yeah, but the thing is, yeah, if you're happy with it, it's okay. But if you're getting stressed, if I don't wax my skis, I get stressed, and then the dogs are stressed. Yeah, you know. Dice que si tú lo haces y te encuentras feliz haciéndolo, los perros estarán felices, pero que si tú te estresas haciéndolo, los perros se van a estresar. And you know about the poop and stuff. It's just yeah, the booties. We don't want booties for the big races. Dice que ella no utiliza booties en las competiciones importantes. You know that? Is that something you know? Because I didn't know in 2017. In Canada, Andrea was going in junior class and I in the elite. And it was 5 race days. Yeah. And it was really shitty conditions. Dice que cuando estuvo corriendo en Canadá, corrían 5 días y con condiciones muy malas. And to be nice with Andrea, I put booties when I was racing the first day because he was going to race day 4 and 5. So when I raced, I put booties the first day. And I was far behind, like in 4-dog I was 16 seconds behind or something, 18 seconds behind. Dice que puso botines el primer día y que estuvo 16 segundos detrás. And the big team mushers, they saw the pictures and they were like Egil Ellis, you know, and he said, "Oh, are you trying to slow down your team?" Because I had booties on all the dogs. Yeah. Of course, I came to finish with great fits. Yeah. But the next day, dice que gente como Egil Ellis le dijo que porque estaba corriendo con botines en todos los perros y que al día siguiente pensó. And I took the booties off for the next day. Que quitó los botines para el segundo día. And then we flew, and I won the World Championship with 300s. Y que ganó y lo quitó los botines y ganó el campeonato por 3 segundos. So it was nice for Andrea, but the thing with booties is important. So prepare the dog well before or all the time, and use booties before big competitions, so you can skip the booties when there are competitions. Dice que es bueno entrenar con booties antes de las competiciones para luego en la competición quitar los booties. And of course, so many people have bicycled with a loose seat or something. So, of course, but that's something you learn kids, I guess. But anyway. Que es importante comprobar el material. Dice que hay gente que sale en bici y pierde el sillín o cosas de estas. We also actually wash our dogs with normal shampoo, not dog shampoo, but normal shampoo, because then you take away the beskyttende. Yeah, they have fat to protect them against cold and stuff, you know. That's why they make the shampoo for dogs. But if you use normal shampoo, you take away that, and they get a little bit colder. But maybe that's something in my head that goes to the dogs, but we do that. So you wash the dogs before the race with normal shampoo? Yes, because they smell good when you have them in the bed. Dice que ella antes de las carreras baña a los perros con champú normal, aunque dicen que elimina la capa protectora y que los perros se sienten más fríos, pero que en su cabeza está bien. But also it's... Why you do this? Because they have... Dogs, they are a little bit fat, you know? Yeah. If you don't wash your hair in 1 week, you get... And the dogs get that to protect themselves, to keep the cold outside. But for races, we want the cold to get... Because they are so warm. So, but it's not important, it's just something we do. And dice que lo hace con champú para personas porque de normal los perros tienen grasa en el pelo como nosotros si no nos lo lavamos en varios días, y que eso está bien normalmente porque les protege del frío, pero que para una carrera que lo que quieres es que los perros no se calienten, pues
ella los lava con champú normal para eliminar su protección. But it's the day Que no bef- es importante, pero para ella sí. But for our preparation, it's like, oh no, I'm ready. Yeah. But not just the day before the race. Ah, So not just before the start, but the day before the race. ah. Dice que ella lo hace el día antes de la carrera, no justo antes de la competición. Y que es un momento como decir, estamos listos para la competición. We are actually finished, and this is too hard to explain, but I can just say it in some, you have luck and bad luck. People say, oh, you're so lucky, or you always have bad luck. It's a reason for that. It's because if you have bad luck, you just didn't do your stuff right. And you don't have luck, because that's because you did things right. Yeah. So if you just do stuff the way it should be done, or the way you feel it should be done, because Dice yeah. que la gente que gana es porque hace las cosas bien, no porque siempre digan qué suerte tienes. Y cuando siempre tienes mala suerte es porque algo estás haciendo mal. Más o menos he entendido eso, no sé si es lo correcto. Yeah, it's a saying, so it's difficult because it's Norwegian. Ah, But if you have done everything right,